So we have coded this program. So ఇదేంటంటే we are reading input file, customer input file, which has customer transactions. Okay, customer input file we created, right? So HDFC bank data, bank customers data. So just sample data we have taken. So customers are transferring amount, this much amount. This is transaction date on that date. So daily, in real time, daily transactions, whatever happened, they go into mainframe files like this every day. Not only this 11, so you could just 11 records on it, okay? It's 11, you will see like lakhs of records on every day. So not only banking, any industry, any insurance or anything like, compared to all banking transaction, these all will be, data will be high compared to other domains. Okay, so we are reading this file. Okay, మనం ఈ ఫైల్ ప్రోగ్రామ్ లో రీడ్ చేస్తున్నాము. To read this file, reading file means reading records, so we have to open that file. So normal ga to see the records, what we do, first we open with v command. Here we are opening, okay, like this, open. So same way program, first program has to open the file. Okay, that's why we have here open statement. So here what I am doing, I am writing in paragraphs. Okay, like a set of, so paragraph is, it is a paragraph. Under this we can write some statements. So this will not do anything, just under this we write some statements. Okay, so perform ante it will perform that activity. Okay, so it will perform this paragraph activities under this paragraph. Okay, ఈ paragraph లో ఉన్న activities అన్ని చేసి మళ్ళీ it will come back to this same next line, like that. Okay, so if you want to find anything on this mainframe screen, you have to use command find. F means find, shortcut. Okay, just give the para name. You can see here I'm saying do this, perform this activities under this paragraph. So the program control will go to here. So ikkada first what it is doing, it is opening the file, like how we open manually, like this. Program will open internally, it will open, that we cannot see. Okay, మనకు అది కనిపించదు, అది ఓపెన్ చేసుకుంటుంది ప్రోగ్రామ్ అనేది. సో పర్పస్ ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తున్నాం, we are opening to read this file, read the records. Read the file and nothing but reading records. Okay, so to read this record we are opening. So a purpose అనేది ఇక్కడ we are mentioning here. Input means we are using that file as input, means to read. I explained, right, last class I shared the notes. So open modes, this open mode input output, this will tell purpose of the action, like why we are opening that file మనం ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తున్నాం, రీడ్ చేయడానిక, దాంట్లో రికార్డ్స్ రాయడానిక, ఆర్ ఉన్న రికార్డ్ ని చేంజ్ చేసి మళ్ళీ రీరైట్ చేయడానిక. అండ్ ఆల్రెడీ 11 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ ఇంకో 10 రికార్డ్స్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటా. సో అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఇన్ ఎక్స్టెండ్ మోడ్. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, ఐఓ అండ్ ఎక్స్టెండ్, 4 ఓపెన్ మోడ్స్ ఉంటాయి మనకు. ఓకే, సో like we have discussed that in last class. I shared that notes with you. So here manam input file read cheyadaniki open chestunam file ni. Okay, that's why I'm giving input here, open mode. So you can connect simply. Input means input to program. That means program will take this as input. These records will be taken as input. Nothing but reading, the program will read the records. Okay, output ante it will write the records in this output file. So output file we have another file. So this is the file name we use in the program. Okay, within this program we use this name. If you do fall means find all. It will find all. If we give it will find from top. Okay, so from top, so it got this. సో ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేసాం ఈ ఫైల్ అనేది ఏంటిది, ఈ JCL లో EDD దగ్గర ఆ ఫైల్ నేమ్, ఫిజికల్ ఫైల్ నేమ్ మనం చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ JCL,
that JCL has this high JCL. So highlight. So this JCL did name this. Okay. So this is this file. If we use this name, that means we are using this file. Okay, this is the output file. So we have to write the records in this output file. The output file ఇంకా క్రియేట్ అయ్యలేదు, మనం రికార్డ్స్ రైట్ చేయాలి దీంట్లో. అంటే మనం JCL సబ్మిట్ చేసినప్పుడు it will create this file. It will create this file based on these parameters. It will take the parameters from here. Tracks, space tracks, it will allocate 10 tracks primarily. Secondarily, it will allocate 20 tracks. Like that, record length 100 bytes. So it will create this file and then it will write the records as per the program. Okay. So to read the records, we have coded the variables, okay, corresponding variables, and then we coded this program yesterday. Okay. So after coding, what we have to do? We have to compile the program. Okay. So let's run the program, then we'll explain if anyone has doubt in understanding this program. Okay. So for compilation, we need compile JCL. Sorry, I have compile JCL. So మీకు ఇచ్చిన స్క్రీన్ షాట్స్ లో you can see compile JCL we have here. So ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ ఫాలో అవ్వండి జస్ట్. సో కంపైల్ JCL మనం ఇది రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎవ్రీవే ఆల్రెడీ ఉంటుంది, అది ఉన్నదాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎప్పుడు కానీ జస్ట్ రైట్ COBOL ప్రోగ్రామ్ అండ్ రన్ JCL. రన్ JCL ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది, కంపైల్ JCL అన్నిటికి సేమ్ ఉంటుంది, జస్ట్ మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఒకటే మార్చుతాం, ఇంకేం మార్చాం. It is moving like this. So only program name we change here. Okay, cancel. So if you see something is changed, you can do cancel. CAN means cancel. Again, I will edit here. So program 3 I want to write. So I want to compile. Okay. So this program 3, this will be given to this utility I told right in the beginning. This is compiler utility IGY-CRCTL. This will take this utility and it will give the machine code. Okay, I'm compiling here. So if you see here, we got max CC 12. So max CC greater than 4 unte, it will be errors like 12 or 8, whatever it is, error, some errors are there. Okay, 4 unte warnings, we can ignore 4, max CC 4. So maximum return code, max CC ante maximum condition code, or we can call it as return code also. So to see the errors, we have to go to spool. Here we see errors are output, whatever we submitted job, for submitted job, whatever you want to see, errors are output, you have to go to spool. Spool ST, you can see all the jobs here, status of jobs. Okay. So if you can see here directly, you can go, otherwise you can use this space job name. So to see compilation errors, remember only to see compilation errors, select this completely, select, give S here directly. This job name, I want to browse this, దీన్ని జాబ్ లాగ్ అంటాం. ఓకే, లాగ్ అంటే it will have all the details, ఎప్పుడు రన్ అయింది, ఏ టైంకి రన్ అయింది, ఎంత టైం సేపు రన్ అయింది, it will have all these details, all statistics ఉంటాయి దీంట్లో. సో these all things you can see. సో దీని మెమరీ ఏమి ఇచ్చింది, ఇంటర్నల్గా ఏ మెమరీ తీసుకుంది, ఇది ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జాబ్ లాగ్. ఓకే, ఇది జాబ్ లాగ్లో చూడాలి ఎర్రర్స్ ఏమున్నా సరే. So for that you have to give S command code here, S command here. Okay, under this 2 lines you have to give this S. Okay, so here find and severity. So generally we can find with this word, you can use any word, but I use this word. So మనం ఏం చేస్తే దానిపైన it will search చేసి మనకు అది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో కింద ఎక్కడ ఉంటుంది, మనం లైన్ బై లైన్ చూసుకుంటే వెళ్ళకుండా సింప్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫైండ్ F space severity. సో ఇట్స్ ఫైండ్ హియర్ దిస్ వర్డ్, ఈ వర్డ్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో దీనిపైన మనకు ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. F7 అంటే పేజ్ అప్, స్క్రాల్ అప్. సో ఇక్కడ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. సో ఎన్ని మనకు 23 ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. 20 ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఎన్ని,
ఇక్కడ E for error. ఇది IBM మెసేజ్ కోడ్. సో ప్రతి ఎర్రర్ కి ప్రతి మెసేజ్ ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది IBM వెబ్సైట్ లో. సో this is error, this is error, these are all errors. Like this we have total 23 errors. So these are severe errors. So error kante ekkuva severe inka. So if we have errors we get written code 8. If we have warnings we get written code 4. Information message we just get 0. And if we have severe errors then we get written code 12. So now we got written code 12. So endukante severe errors unnai rendu unnai. So what we get is max CC. Max CC ante entante max collection of all these things. So 0 for information we get, warnings 12 we get. So just 0 we get 0 or 4 for warnings, 8 for errors we get, and for severe errors we get 12. So వీటన్నిటిలో maximum ఏంటి, maximum అనేది 12. So that's why we are getting written code as 12. So by that we can see, so there are severe errors. So not only severe errors, we have normal errors also, 23 errors ఉన్నాయి. So ఇవన్నీ resolve చేయాలి మనం. Okay, so for that you can see here what are the errors and all. Okay, if you do F7 you can come like this. So you can see we'll start from here. So ikkada error and ఏమంటుంది ఇక్కడ, a period was required. Period means full stop. Okay, period was assumed before select statement. ఈ select దగ్గర period ఉండాలి అంటుంది. ఓకే, సో ఈ సెలెక్ట్ ఇక్కడ రెండు సెలెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏ సెలెక్ట్ మీకు అర్థం కానప్పుడు ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్. సో టు క్లోజ్ దిస్ స్క్రీన్ ఈక్వల్ X ఇవ్వండి టు క్లోజ్ దిస్. సో ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్, మనం స్కూల్లో నుంచి మళ్ళీ రన్ చేయొచ్చు కంపైల్ చేసి, అండ్ దట్స్ వై ఐ క్లోజ్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇక్కడ పీరియడ్ మిస్ అయింది ఇక్కడ. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అప్పుడప్పుడు ఇట్ విల్ టెల్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ లైన్. సో ఆ ఎర్రర్ అనేది ముందు లైన్ లో కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, లైక్ దట్. It is saying it is expected period here. ఇక్కడ full stop లేదు ఇక్కడ. That's why it is giving error. So give full stop here. So that will resolve this error. Okay. So this one. సో మీకు ఎక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లేదు ఎక్కడ ఉంది ఎగ్జాక్ట్ తెలియనప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది కాపీ చేసుకోండి. కాపీ దిస్ ఎర్రర్ వెర్బ్, ఈ వర్డ్ కాపీ చేసుకొని కంప్లీట్ గా దీంట్లో. సో టాప్కి వెళ్ళండి. టాప్ అంటే ఎం అంటే మూవ్. రిమెంబర్ ఆల్వేస్ ఎం మీన్స్ మూవ్ టు టాప్. టాప్ అంటే F7. సారీ, M అంటే మాక్సిమం హియర్, నాట్ మూవ్. సో మాక్సిమం స్క్రాల్ అప్ చేయాలి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ M F7. F7 అంటే స్క్రాల్ అప్ కదా, పేజ్ అప్. సో M F7 it will go to top. This is top of data. You can use the commands like this also. Bottom, BOTTOM, bottom అంటే బాటమ్ కి వెళ్తుంది. You can see here bottom of data. So bottom, this if M ichi, if I can press F8 key, that is equal to bottom command. Okay, or if you want to go to top, M ichi F7 press cheyali, it will go to top, equal to top command. You can use any commands here. I can use TOP, top also. Top, it went to top of data. So now I am searching on this word error message paina search cheyandi. But find చేయండి. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ F7 చూడండి, మీ పైన మెసేజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఏ పీరియడ్ వాజ్ రిక్వైర్డ్ బిఫోర్ దిస్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో మీకు ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. ఓకే, ఇక్కడ పీరియడ్ మిస్ అయింది. దీంట్లో కూడా ఈ జాబ్ లాగ్ లో కూడా మీరు ఈ జాబ్ లాగ్ లో కోడ్ మొత్తం ప్రింట్ అవుతుంది. మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా ఈ జాబ్ లాగ్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఎలాంగ్ విత్ దట్ యూ కెన్ సీ ఎర్రర్ మెసేజెస్ హియర్. సో ఇక్కడ ప్రతి లైన్ దగ్గర ఎర్రర్ మెసేజ్ కనిపిస్తాయి. అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద job log also it will write all error messages in one place. Okay, you can see here దీని తర్వాత ఎర్రర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉన్నట్టు. ఓకే, లైక్ దట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. యూ కెన్ చేంజ్ ద కోడ్. ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎడిట్ లోకి వెళ్ళి చేంజ్ చేయండి ఇట్లా. అండ్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఎర్రర్ వీ హ్యావ్, ఇక్కడ F8 కొడితే యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ సేమ్ వన్. సో స్లోలీ యూ కెన్ గో డౌన్. Here it is saying open should not be in area A. So open open. So రెండు opens ఉన్నాయి మనకి ఇట్లా, రెండు కూడా ఏరియా A లోనే ఉన్నాయి. So I said right, area A means from where to where area A? Can anyone tell?
8 to 11. Yeah, perfect. So area A, it starts from column 8 to column 11. So area A lo we should have only divisions, sections, paragraphs, and what we have 0-1 level items, declarations, and 6 special level numbers unde 66 gaani 77 88. So that will come in next sessions. Okay, so these ivi untai, these we can code area A. Rest all we have to code in area B. Okay, area B means, what is area B means? After column 12. Okay, so this is column 8. This we started coding from column 8, 8 to 11, to 10, 11. So this is all area A. Okay, area A lo ivanni undochu, paragraphs, sections, 0-1 level ivi. Okay, ఈ FD అనేది కూడా paragraph. FD is para, and here in file control also para, program ID also para. Means they system it will treat as para. Okay, in general paragraph means what we code in procedure division. So this is all fine. So working story section, this is all fine. So in general these are user defined paras. Okay, ఈ మనం రాస్తున్న paragraphs, so these also should begin in area A. Start actual coding code చేసినప్పుడు we have to begin in area A. So other than this, rest all should start from or should present in area B. Area B అంటే column 12. So ఇది 11 దగ్గర ఉంది open అనేది. So we have to move that 1 by right side. Okay, so move right, move right. So even perform, this is also statement. So this is started in 12, so we don't have any issue. Like that, this perform also should begin in area B. So you will see errors here. So we fix this error now. Go down here, it is, see, it is here saying perform until, this is also should not begin area A. Okay, so ఇది కూడా area B లో మూవ్ చేయాలి. Okay, insert button press చేసి you can move this to right side, or మీరు కంప్లీట్ బ్లాక్ మొత్తం మూవ్ చేయాలనుకోండి, you can simply use this parenthesis here. So 2 parentheses here, and block, select your block. So ఈ బ్లాక్ ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్ 1 నుంచి ఈ లైన్ వరకు నేను మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటాను. Give 2 parentheses and give some n lines మూవ్ చేయాలి మనం almost. Let's move 1 2 3 4 lines మూవ్ చేద్దాం. So give just number 4 here. It will move 4 lines right, 4 positions right side move చేస్తుంది. Okay, so this is also fixed. Now go down. So perform ki matching scope terminator లేదు ఉంటుంది. So perform should begin in area A. So we have given scope terminator here, but I think it didn't recognize. Okay, now yeah, end, for end also we should have end read. Okay, perform end perform ఎలా ఉందో like that. Perform లో 4 types ఉన్నాయి. So there are basically 2 types of performs we have. Okay, let me share my screen. Okay, so when we discussed perform last time, okay, can you see my notepad? No, sir. Okay, now Yes, sir. okay, so perform basically we have 2 types under that. Let's okay, basically we have 2 types of performs. Okay, one is inline, one is outline. Okay, one is inline perform. One is other one is outline perform. Okay,
So whatever we discussed last time is outline perform. Okay. So under outline perform, again we have 4 types. Outline we have again, we'll use these symbols. 4 types. Earlier we discussed outline perform only. Inline perform there is another one. Okay. So outline we have simple and perform n times, perform until, perform varying, until this. So 1, 2, 3, 4 we have perform n times, perform until, perform varying, and these are all categories under outline perform. Okay, outline means we can repeat that many number of times. Okay, so outline perform we can use it multiple times, or we can say we can call, use or call. Okay, here inline perform we can use it only one time, we cannot repeat that. Okay, this is called inline perform. So inline perform annedi kuda they should end with end perform. Okay, so we don't call this, we cannot call this. So inline perform generally we don't call this. It only can use one time, or can be used one time only. Okay, ఇదేంటంటే we can call multiple times outline. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే and here it should need end perform అనే స్టేట్మెంట్ రాయాలి. లైక్ if end if ఎలానో end evaluate end evaluate ఎలానో for inline perform we need end perform, for outline we don't need end perform. Okay, so let's go to mainframe. Okay, this is inline perform. Okay, I am performing directly performing here. So here ఇక్కడ చూస్తే మీరు I am calling a para. So this is outline perform. I am calling a para. This para I can call this para any number of times. I can use perform each initial para n times, perform until a condition, like that we can call. That is called outline perform. These are all outline performs. Okay, inline perform ante directly we code the perform statement itself here. So perform itself there is no paragraph. I am not using paragraphs. Okay, so we can add on, we can also say that statement here. So it will not have paragraphs. Inline perform will not have paragraphs. It should need end perform. Okay, like this. So yeah, అర్థమైందా? డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? So after this program you can understand it clearly. Okay, so here ఈ perform కి end perform మనం రాసాం, but still it is saying matching end perform లేదు అంటుంది. Maybe due to area A, that one we can recompile and see that. Okay, then we have perform statement. It have okay, then actually ఇక్కడ error దేనికి వచ్చిందంటే read కి వచ్చింది. It should have end. For read also we have read statement did not have matching scope terminator. If you do F11 here, you can see it's right side complete statement also. Okay, so F10 left, F11 right, like that. So for end we read we have here, at end we do this, not at end we do this. We have to do end read here. So I'm adding one more line, end read. ఈ రీడ్ స్కోప్ అనేది ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, హియర్ ఇక్కడ ఎండ్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మధ్యలో ఈ స్కోప్ మధ్యలో మనం ఫుల్ స్టాప్ పెట్టొద్దు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ థింగ్. సో అండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ రీడ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ రిజాల్వ్ అయిపోతాయి మనం ఇప్పుడు చేసిన కోడ్ చేంజ్ వల్ల.
explicit scope terminate end perform was found. So perform ni recognize చేయలే ఇందాక అక్కడ it was saying not matching, there is no matching end perform. Here it is saying explicit గా మనం end perform కోడ్ చేసామని చెప్తుంది. So they we treated it separately, separate variable లాగా ట్రీట్ చేసింది. Okay, so here then what we have some more errors. If condition should not begin in area A. Okay, so area A lo these should not present in area A, right? So this also, so complete block I want to move to right side. So we are at 5 6 7 8 9 10 10, so we'll move four positions right. You can move one by one by insert and giving using space bar, you can move right side, but we have so many, right? I'm just using these commands, these brackets, parentheses. So this is perfect now, and we should also move this end అనేది, it should be above this one. Okay, sorry. Now let's compile again. So ikkada same spool lo nunchi meer JCL compile JCL use cheyochu. SJ, do SJ here and submit again sub sub. So errors reduced to 8, only errors vastunayi, severe errors poyinayi. Let's see what are this. So again select this completely. So this is the latest one, right? Select this one, find on severity. So ఈ keyword అనేది ఇక్కడే ప్రింట్ అవుద్ది, అందుకే నేను డూయింగ్ ఫైండ్ ఆన్ severity. Okay, you can do your own way, you can use some other keyword to find errors easily, you can use these statistics like that. Okay, so okay, ఇది ఇందాక చూపిస్తుంది. Okay, now yeah, this is the correct one. So you can see here, this is our latest job, max RC 8 వచ్చింది. సో మీకు ఇచ్చిన ఐడీస్ లో మీకు ఇక్కడ ఈ కాలమ్స్ ఇలా లేకపోతే యూ కెన్ అరేంజ్ ద కాలమ్స్. ఓకే, యూ కెన్ యూస్ కమాండ్ హియర్ ARR అరేంజ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అరేంజ్ స్పేస్ క్వశ్చన్ మార్క్. హియర్ యూ కెన్ అడ్జస్ట్ దిస్ కాలమ్స్. సో ఐ వాంట్ టు మూవ్ దిస్ max RC to second position. So after job, select this one. You can read this here. Select a column with slash and type ARB to move before or after, like that. Selecting here slash, I want to move this after owner. Okay, A after. You can see here this is moved to after owner tarvata move ayindi max RC anedi ikkada. Like this you can adjust. If you see lot of columns, right, F11, if you can see lot of columns printed, but we need only this one, and sometimes we need time, date and time, but now we are running on same day, right? We don't need that. So selecting here, and again we'll do find on severity. Okay, okay, only 2 errors ఉన్నాయి మనకు, 23 errors పోయినాయి, 2 severe errors పోయినాయి, only 2 are there. So perform statement did not have matching scope terminator, again ఇదే వస్తుంది. సో ఎందుకు వస్తుంది ఇది, లెట్స్ సీ. Okay, maybe this due to this end read, it is terminating here. Inline perform కాబట్టి we don't need to code this period here in between. So if we, so period is saying, and it will terminate all the scopes. So previous ఉన్న scopes అన్ని కూడా ఇక్కడ terminate అయిపోతాయి. So period last లో ఇవ్వాలి జనరల్ గా. Okay, I'm removing that. Let's compile and see. SJ is submit. Yeah, successfully it is compiled now. Only warning is there, we can ignore warnings. Okay, warnings, if you want to see what is the warning, if you can resolve, you can resolve, otherwise you can ignore that. So it is saying some diagnostic message, so I don't know what is this, so you can ignore this, simply this warning you can ignore. So you can see here warnings ఉన్నాయి కాబట్టి you can see only counts under warning. ఇక్కడ errors same level, severe errors same level, like that you can have to resolve the errors. Okay, so now we have to execute the program, then we'll see output, then we'll explain the program if you don't understand. So this is our file, what is, where is our JCL? So
3. So I came back till main screen. F3. If you keep pressing F3, you will come back to main screen. So మీరు F3 ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే కంటిన్యూస్ గా you can go to main screen. ఇక్కడ కూడా F3 కొడితే it will close that screen like that. Close చేస్తా screen complete గా. So I want to open new screen here. Start. So 3.4. see this, where is our JCL? I have JCL. In the libraries మీ లైబ్రరీ దొరకనప్పుడు you can do find here also JCL. So ఇక్కడ ఉంది V. So here do tab press చేయండి, ఇక్కడ కర్సర్ మౌస్ వాడకండి. Like you can go easily tab keyboard లో tab like this, you can come here. So this is my JCL. Okay, let's execute the JCL. So మన load library ఎక్కడ ఉంది? We compile the program, right? Then only load will come here. So sorry, what happened? So this program will be this member will present in this load library. Okay, so here in this DD, steplib is a DD where we mention where we give the load library. Okay, so you can see here compile code అనేది జనరేట్ అయి ఉంటుంది అక్కడ, అంటే member create అయ్యింది. So you can see 3 programs total we have now. This is third program. The third program యొక్క machine code. Okay, this machine code now we have to use in execution JCL, nothing but run JCL. Then it will give the output. So F3 I'm doing F3 here, closing that screen completely. Instead of that you can do simply equal x ఇచ్చినా అదే జరుగుతుంది. మీరు F3 ఇచ్చి క్లోజ్ చేయాలన్నా అదే జరుగుతుంది. equal x ఇచ్చినా one time it will close that screen. So let's submit the program, submit the machine code. Okay, so it is taking the input from this file cast data and it will create this file and will write the records based on our condition. So what we are doing here? So we open the file in input mode, means we are reading the customer input file, we are reading here, and we want to write the output records in out file. So here I have written the logic under 3 paragraphs. Okay, first it will perform this para. So ఈ పేరాకి వస్తుంది here initial para, 100 initial para వచ్చి it will open the files in corresponding modes. ఏ modes లో ఓపెన్ చేయాలో, ఎన్ని ఫైల్స్ ఉంటే అన్ని ఫైల్స్ ని ఫస్ట్ టైం మనం ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఓపెన్ చేసిన తర్వాతనే మనం దాని నుంచి రికార్డ్ రీడ్ చేయడమా రైట్ చేయడమా చేయగలుగుతాం. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద ఫైల్. నెక్స్ట్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ ఫైల్. సో ఇది ఓపెన్ చేసి ఇట్ విల్ డూ దిస్ పేరా and come back to this line, next para and 200 para. So it will come to this para and here it will do this. ఏం చేసింది ఇక్కడ, perform until end of file equal to y. ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ వేరియబుల్ లోకి y వాల్యూ వచ్చే వరకు అది రిపీట్ చేస్తుంది లూప్. సో ఇనిషియల్ గా ఏముంటుంది ఎండ్ ఆఫ్ వైల్ లో, సో మీరు పైకి వెళ్తే F7 యూ కెన్ సీ ఇనిషియల్ వాల్యూ మనం ఏం పెడుతున్నాం, దీంట్లో n పెడుతున్నాం, నో పెడుతున్నాం ఇనిషియల్ గా. ఫైండ్ ఎండ్ ఆఫ్ వాల్యూ, సరే ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అనేది నో కాదు. ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్, ఇక్కడికి వచ్చిన రికార్డ్స్ ఏం లేవు అనే సిచ్యువేషన్. ఆ కండిషన్ మనం చెక్ చేయడానికి ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకున్నాం. ఈ వేరియబుల్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీ వేరియబుల్ నేమ్స్ అనేది యూజర్ డిఫైన్, అంటే మీరు ఏ పేరైనా పెట్టుకోవచ్చు, మీ పేరైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఎండ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, మెయిన్ లాజిక్ యూ హ్యావ్ టు సి, మనం ఎక్కడ వాడుతున్న వేరియబుల్ అనేది చూసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఇక్కడ n ఇచ్చిన డిఫాల్ట్, దీని వాల్యూ n ఉంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్న కండిషన్, ఇది y అయ్యేంత వరకు ఇదంతా చేయాలి, దీని లోపల ఉన్నంత రిపీట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఏముంది దీని లోపల, వీఆర్ సేయింగ్ రీడ్ ద ఫైల్ కస్టమర్ ఇన్. కస్టిన్ అనేది ఫైల్ నేమ్. ఓకే, ఈ కస్టిన్ అనే ఫైల్ అనేది ఇది రీడ్ అవుతుంది. రీడ్ అన్న వన్ టైం రీడ్ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ గెట్ 1 రికార్డ్. ఓకే, ఈ రికార్డ్ వస్తుంది. ఈ రికార్డ్ అవడం అంటే ప్రతి వేరియబుల్లోకి ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఏంటి వాల్యూ, ఫస్ట్ అకౌంట్ నెంబర్. సో వీ హ్యావ్ ద వేరియబుల్స్ హియర్, రైట్. ఇది ఇన్పుట్ ఫైల్, కస్టిన్ ఫైల్ వేరియబుల్స్ ఇవి. సో వన్ టైం రీడ్ అన్నప్పుడు అకౌంట్ నెంబర్ విల్ కమ్ టు దిస్ వేరియబుల్. ఓకే, ఫస్ట్ రికార్డ్ లో ఫస్ట్ రికార్డ్ విల్ కమ్ ఓన్లీ రీడ్, ఓన్లీ వన్ టైం ఇట్ విల్ రీడ్ ఓన్లీ 1 రికార్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్
కస్టమర్ నేమ్ అనేది ఈ వేరియబుల్కి వస్తుంది. కస్టమర్ నేమ్ ఇక్కడ కదా, ఇట్ విల్ కమ్ హియర్ టు దిస్ వేరియబుల్, కమ్ ఇన్ టు దిస్ వేరియబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి. ఇది కరస్పాండింగ్ వేరియబుల్ ఏంటి ఇక్కడ, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి దీంట్లోకి వస్తుంది. లైక్ దట్ వీ గెట్ ద వాల్యూస్ టు ఆల్ దీస్ ఫీల్డ్స్ వెన్ వీ డూ రీడ్. ఓకే, అర్థమవుతుందా అందరికి? హలో. Yes, sir. Okay, sir. Okay, so read ante like that, it will read, get the data from this file and it will keep the values in these variables. Okay, these variables are these file corresponding fields for these records. Okay, so yesterday we have seen right, this position, this length 6 byte, based on this position only we have declared this variable structure. This layout, we call it as layout, or we can call it as copybook, anything. Okay, so like that, each read, for every read, so first time it will read first record, next time if it will end, so end కాలే, ఇంకా 11 records ఉన్నాయి, end కాలేదు, so then it will go to not at end. Not end means nothing, not, it is a not end of file. So not end కాకపోతే what it will do అంటే రికార్డ్స్ ఇంకా ఉంటే ఏం చేస్తుంది, it will do process, it will do this. So what it is doing here, సో పేరా లోపల నేను 200 పేరా లోపల 300 పేరాని కాల్ చేస్తున్నా. కంట్రోల్ ఇక్కడికి వచ్చింది, దీని లోపల మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది పర్ఫామ్ చేయమంటున్నా, సేయింగ్ పర్ఫామ్ 300 ప్రాసెస్ పేరా. ఓకే, 300 ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, చెక్ చేస్తుంది కస్ట్రాన్ టైప్. సో కస్ట్రాన్ టైప్ ఎక్కడ ఉంది మనకు, వేరియబుల్ ఫైల్లో ఇక్కడ ఉంది, పొజిషన్ ఉంది. సో దీంట్లోకి కస్ట్రాన్ టైప్ లోకి డిబి అనే వాల్యూ వస్తే, ఓకే, అంటే ఫస్ట్ రికార్డ్కి ఏముంది, కస్ట్రాన్ టైప్ ఏమొస్తుంది, డిబి వస్తుంది. సెకండ్ రికార్డ్కి సిఆర్ ఉంది, థర్డ్ రికార్డ్కి టీబీ, ఫోర్త్ రికార్డ్ సిఆర్, ఇట్లా. సో ఏ రికార్డ్కి అయితే కస్ట్రాన్ ఐడి అనేది డిబి ఉంటుందో, ఓకే, ఆ రికార్డ్సే మనకు కావాలి అవుట్పుట్ లో. రైట్, కండిషన్ రాస్తున్నాం, ఈ కస్ట్రాన్ ఐడి డిబి ఉంటేనే నాకు ఐ వాంట్ టు మూవ్ దోస్ ఫీల్డ్స్ టు అవుట్పుట్ ఫైల్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఇవి ఇన్పుట్ ఫైల్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఇవి అవుట్పుట్ ఫైల్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, మూవింగ్ కస్టమర్ ఐడి ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ ఫైల్ టు కస్టమర్ ఐడి ఫీల్డ్ ఆఫ్, సారీ, కస్టమర్ అకౌంట్ నెంబర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఫైల్. సేమ్ మూవింగ్ కస్టమర్ నేమ్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ ఫైల్ టు ఇన్పుట్, జస్ట్ ఇక్కడ మూవ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇన్పుట్ ఫైల్ ఫీల్డ్ టు కస్టమర్ నేమ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఫైల్. కస్టమర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఫీల్డ్, కస్టమర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఫైల్ ఫీల్డ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్పుట్ ఫైల్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఇవి. ఓకే, మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం, ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఫైల్, కస్టిన్ అనేది ఇన్పుట్ ఫైల్, ఇవన్నీ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఫీల్డ్స్. ఇది అవుట్ ఫైల్ అనేది అవుట్పుట్ ఫైల్, ఇవన్నీ అవుట్పుట్ ఫైల్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఫీల్డ్ టు ఫీల్డ్, లైక్ మూవ్ ఏ టు బి అన్నట్టు, వీఆర్ మూవింగ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఫీల్డ్ టు ఫీల్డ్ హియర్, జస్ట్ మూవ్ చేస్తున్నాం అంతే. దెన్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ రైటింగ్ హియర్. సో రైట్ అనేది మెయిన్ ఇక్కడ. రైట్ అంటే ఇట్ విల్ రైట్ ద రికార్డ్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఫైల్. జస్ట్ ఇక్కడ మనం వ్యూలో ఉన్నాం, బట్ మీకు అర్థం కావడానికి స్పేస్ యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే. సో రైట్ అవుట్ రికార్డ్, ఇవన్నీ మూవ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం రికార్డ్ అవుట్పుట్ ఫైల్లో రాయాలి. ఓకే, రైట్. సో రీడ్ ఎలానో, రీడ్ అంటే ఇట్ విల్ రీడ్ ద రికార్డ్, అట్లనే రైట్ అంటే ఇట్ విల్ రైట్ ద రికార్డ్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఫైల్. సో ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్, రైట్ అంటే ఏంటి, రాయడం, అవుట్పుట్ ఫైల్లో రికార్డ్ రాయడం. ఓకే, సో అవుట్పుట్ ఫైల్ రికార్డ్ నేమ్ వాడతాం మనం ఇక్కడ. సో ఫైండ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇది అవుట్పుట్ ఫైల్ యొక్క రికార్డ్ నేమ్, అవుట్రెక్ అనేది. ఈ రికార్డ్ నేమ్ రాయాలి రాసేటప్పుడు, బట్ రీడ్ చేసేటప్పుడు అయితే ఫైల్ నేమ్ వాడతాం రీడ్లో. ఇఫ్ యూ సీ రీడ్ స్టేట్మెంట్ హియర్, ఇక్కడ వీఆర్ యూజింగ్ ఫైల్ నేమ్, ఇన్పుట్ ఫైల్ యొక్క నేమ్ వాడుతున్నాం, ఇక్కడ రికార్డ్ వాడట్లే. అది రికార్డే రీడ్ చేస్తుంది, బట్ ఏంటంటే సింటాక్స్ పరంగా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫైల్ నేమ్. రీడ్ ఫైల్ నేమ్ అని ఇవ్వాలి, రైట్ రికార్డ్ నేమ్ అని ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇది ఫైల్ నేమ్, ఇది కస్టిన్. సో like that. Okay, let's run the job. Okay, I'm submitting here, submit.
ఓకే ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ U4038 అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే అట్రిబ్యూట్ మిస్ మ్యాచ్. ఈ అబెండ్ అంటే ఏంటంటే అట్రిబ్యూట్స్ అంటే మనం ఫైల్లో ఉన్న ఈ ఫైల్ రికార్డ్ లెంత్ ఈ లేఅవుట్ మనం ఇక్కడ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఫైల్ లేఅవుట్ లెంత్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, ఎక్కడో తేడా వస్తుంది. దట్స్ వై వి గాట్ దట్ అబెండ్. సో టు సీ దట్ ఆ అబెండ్ ఏంటి ఏంటి అని చూడాలనుకుంటే సో ఎవ్రీథింగ్ టు సీ ఎర్రర్స్. అబెండ్ అంటే అబ్నార్మల్ ఎండ్. సో కంపైలేషన్ టైంలో వచ్చిన వాటిని మనం ఎర్రర్స్ అంటాం. ఓకే, కంపైలేషన్ టైం వి గెట్ ఎర్రర్స్. సో రన్ చేసినప్పుడు వచ్చేటి ఏంటంటే రన్ టైం అంటే రన్ చేసే సబ్మిట్ వచ్చేటి అబెండ్ అంటాం. అబ్నార్మల్ ఎండ్ అయింది ప్రోగ్రామ్ అనేది. ఓకే, సో నౌ గో టు స్పూల్ st. here this is our job, run job. సో అబెండ్ చూడడానికి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వండి. టు సీ అబెండ్స్ ఆర్ JSL errors we have to give question mark. You can see the sysout. There is sysout. Okay, sysout we have given. సో ఇక్కడ మీరు ఎర్రర్ చూడొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఫైల్ అట్రిబ్యూట్ మిస్ మ్యాచ్ వాజ్ డిటెక్టెడ్. ఏంటి అట్లా ఎక్కడ మిస్ మ్యాచ్ అయింది? ఫైల్ కస్టిన్ ఫైల్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ PGM3 లో ఉన్న కస్టిన్ ఫైల్ హ్యాస్ రికార్డ్ లెంత్ ఆఫ్ 99. ఓకే, 99 రికార్డే ఉంది ప్రోగ్రామ్ లో. మనకు మన ఫైల్ యాక్చువల్ 100 ఉంది కదా, 99 ఉంది. స్పెసిఫైడ్ అసైన్ క్లాస్ హ్యాడ్ రికార్డ్ లెంత్ ఆఫ్ 100. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కస్టిన్ అనే ఫైల్ యొక్క రికార్డ్ లెంత్ అనేది 99 ఉంది, ఇది 99 ఉంది డిక్లరేషన్ అనేది. బట్ ఈ కస్టిన్ అనేది కస్టిన్ నథింగ్ బట్ ఈ ఫైల్, దీని రికార్డ్ లెంత్ 100 ఉంది కదా. మనం if you come back F3 and do here SRI information, you can see మనం 100 బైట్ లెంత్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, అక్కడ మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు సీ 1 బైట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుంది చూద్దాం. సో వీ హ్యావ్ టు సీ ఫస్ట్ 6 బైట్స్. సో టోటల్ చూస్తే ఇట్ విల్ కమింగ్ 99 ఓన్లీ. 6 + 3 9 19 19 6 25 29 34 34. ఓకే, హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ వి. ఇక్కడ వి వాడుతున్నాం. ఓకే, సో యాక్చువల్గా మనకేంటి ఫైల్లో ఇక్కడ ఏముంది, మనం ఫిజికల్గా ఒక డాట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ఈ డాట్ దిస్ విల్ టేక్ ఎక్స్ట్రా 1 బైట్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఇక్కడ డాట్ ఇచ్చాము. యాక్చువల్గా డాట్ ఇచ్చి ఇక్కడ కౌంట్ చేసాం. టోటల్ కౌంట్ చేస్తే 100 వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ మనం ఐ డింట్ రిమెంబర్ వి చేంజ్ దిస్ టు వి. సో అప్పుడు ఏమైందంటే 5 + 2 9 7 బైట్స్ అవుతాయి. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ డాట్ హియర్. దెన్ 5 + 2 7 ప్లస్ డాట్ కూడా కౌంట్ అవుతుంది కాబట్టి 8 అవుతుంది ఇది. సో దట్ విల్ మ్యాచ్. సో లెట్స్ ఎడిట్ ద ప్రోగ్రామ్. సో వైల్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇనిషియల్ ఐ టుక్ ఓన్లీ dot, but somewhere I change this to v. Okay, let's ఇది కూడా అదే error వస్తుంది. Let's I'm changing this same also. So let's compile and run again. So we have compile చేసి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది మనకు. ఇక్కడనే SJ కొట్టండి, కంపైల్ చేయండి. ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేస్తే మనం కంపల్సరీ కంపైల్ చేయాలి టు రిఫ్లెక్ట్ దట్, టు గెట్ దట్ కరస్పాండింగ్ మిషన్ కోడ్ మనకు రావాలి కదా, అప్డేట్ అయిన మిషన్ కోడ్. లైక్ దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు కంపైల్. సో రన్ చేసి కూడా ఇక్కడ నుంచి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడే ఉంది కదా JCL. సో ఇది. సో ఐ విల్ అగైన్ సబ్మిట్ దిస్. సో అవుట్పుట్ ఫైల్ మీకు జాబ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు అవుట్పుట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు, బికాస్ ఇట్ వాస్ ఫెయిల్ రైట్, లైక్ దట్. సో సబ్మిటింగ్ అగైన్ నౌ విత్ కరెక్షన్స్, with correct record length. So it is running. Okay, you can see max is 0. Successful run in the program అనేది. Now what should be our output? మన అవుట్పుట్ అనేది ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యి దీంట్లోకి మనకు ఓన్లీ డెబిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రావాలి. దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ ఫైల్. సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ రైట్. సో సేమ్ ఇది కూడా మనం 100 బైట్స్ ఇచ్చాము ఎల్కి 100 బైట్స్ తో క్రియేట్ అయింది. సేమ్ you can see here records. So records వచ్చాయి. You can see only we got all debit transactions. Okay, so like this file handling will happen in real time. So this is just a small example.
like that we have a lot of condition, lot of business logic. So a business logic ఏదైతే ఉంటుందో అవన్నీ కూడా కండిషన్స్ లో పెట్టుకొని we process the records అన్నట్టు. Okay, anyone has any doubt? No, sir. So I will give the screenshots of this files program also. So use your mainframe ID and practice code. So copy paste చేయకండి, write చేయండి. మీరు స్టార్టింగ్ కాబట్టి I will not give like 100 programs to write. Only you need to write 5-10 programs. So 5-10 కూడా ఉండదు, 5-6 programs అలా చేసేయాలో కొన్ని ఉంటాయి. Yeah, please tell. A small doubt, sir. Yeah. Perform until end of file is equal to y అని పెట్టారు కదా, అది ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదు సార్. యా, సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్, ఈ మనం ఎప్పటి వరకు రీడ్ చేయాలి అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఎప్పటి వరకు రిపీట్ కావాలి, ఇన్పుట్ ఫైల్లో రికార్డ్స్ అయిపోయే వరకు కావాలి, అంతే కదా. ఓకే, సో దట్స్ వై హౌ వి నో ఇన్పుట్ ఫైల్ రికార్డ్స్ అయిపోయినా ఎలా తెలుస్తుంది మనకు. సో వీ హ్యావ్ attend not attend in read along with read. This is completely, this is read syntax. Okay, read syntax రాయాలంటే రీడింగ్ ఫైల్ attend end అయితే ఇది చెయ్యి, నాట్ attend end కాకపోతే రికార్డ్ ప్రాసెస్ చెయ్యి, end read, దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ రీడ్ సింటాక్స్. ఓకే, సో ఇందులో attend అంటే ఆటోమేటిక్గా లాస్ట్ రికార్డ్ అయిన ఈ కండిషన్ అన్నట్టు, ఆటోమేటికలీ ప్రోగ్రామ్ విల్ డిటెక్ట్ I am at end. This means the file is at the end, అంటే రికార్డ్ అనేది లాస్ట్ రికార్డ్ అని దానికి అర్థమవుతుంది అటెండ్ వల్ల. సో ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాం, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, మూవింగ్ ఏ వాల్యూ టు దిస్ వేరియబుల్. ఈ y అనేది యూజర్ డిఫైన్డ్ కదా సార్? యా, యూజర్ డిఫైన్డ్. యూ కెన్ మూవ్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ మూవ్ సంథింగ్, యూ కెన్ మూవ్ సంథింగ్ ఎండ్ ఆల్సో, ఇట్లా కూడా మూవ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ అప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఎండ్ మూవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇది మూవ్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మూవ్ చేస్తున్నాము, మూవ్ చేసిన సో మూవ్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఈ పేరా ఇది అంటిల్ అంటే ఏంటి, అప్పటి వరకు ఈ వాల్యూ ఎండ్ అయ్యే వరకు ఇది సారీ ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ వాల్యూ అనేది దీని ఈ వేరియబుల్ వాల్యూ ఎండ్ కి ఈక్వల్ అయ్యే వరకు దీని లోపల ఉన్నదంతా రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, లూప్. సో అంటిల్ మీన్స్ until that point this will be repeated. అంటే ఏంటి, ప్రతిసారి ప్రతి రికార్డ్ రీడ్ చేస్తే. సో ఐ విల్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం ఇట్ విల్ రీడ్ దిస్ డేటా. ఓకే, ఫస్ట్ టైం ఇట్ విల్ రీడ్ కృష్ణ ట్రాన్సాక్షన్, దిస్ రికార్డ్, కంప్లీట్ రికార్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం it will read, it will perform if condition it will come to this ప్రాసెస్ పేరా, ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ డీబీయా, ఫస్ట్ రికార్డ్కి ఏంటి డీబీ ఉంది కదా. సో ఫస్ట్ లెట్స్ సీ ఫస్ట్ రికార్డ్ వే ప్రాసెసింగ్ డీబీ మ్యాచ్ అయింది. ఓకే, అకౌంట్ నెంబర్ ఇట్ విల్ మూవ్, ది అకౌంట్ నెంబర్ అనేది 212. సో ఇది మూవ్ అవుతుంది. నేమ్ అనేది ఏముంది, ఫస్ట్ రికార్డ్ నేమ్ కృష్ణ అనేది ఉంది. అదే అన్ని ఫీల్డ్స్ ఇట్లా 1 by 1 ఫీల్డ్స్ మూవ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ రికార్డ్ అయిపోయింది, డన్. ఇట్ విల్ మూవ్ అండ్ ఇట్ విల్ రైట్, ఈ అవుట్పుట్ ఫైల్లోకి మూవ్ చేసి అవుట్పుట్ ఫైల్లో ఇక్కడ రైట్ చేస్తుంది రికార్డ్. అంటే రైట్ అంటే ఏంటి, సో హియర్ ఇన్ అవుట్పుట్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఫస్ట్ రికార్డ్, ఈ రికార్డ్ మాత్రమే వస్తుంది ఫస్ట్ టైం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ ఈస్ డన్ హియర్, ఈ పేరు నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. ఎగ్జిట్ అయిపోయి ఇక్కడికి వస్తుంది, మళ్ళీ కంట్రోల్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది, రీడ్ ఎండ్ అయిపోయింది. ఎండ్ రీడ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ రికార్డ్ రీడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎండ్ పర్ఫామ్ దగ్గరకు వచ్చే ముందు ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ చెక్, సారీ ఓకే, సో ఇట్ విల్ బిఫోర్ ఎండింగ్ ఇట్ విల్ చెక్ దిస్ కండిషన్. ఇప్పటి వరకు రిపీట్ చేయాలి కదా, until it become the value become end, it should repeat this logic. సో ఇక ఎండ్ అయిందా, ఇక్కడ కాలేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది మూవ్, ఇది ఇందాక దిస్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, నాట్ ఎట్ ఎండ్ దగ్గరే ఉన్నాం మనం. ఓకే, దట్స్ వై ఈ పేరు రిపీట్ అయింది. సో ఇట్ విల్ గో హియర్, ఇట్ విల్ రీడ్ నెక్స్ట్ రికార్డ్, రీడ్ కస్టమర్ అంటే ఇట్ విల్ రీడ్
నెక్స్ట్ రికార్డ్ సురేష్ అనే రికార్డ్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ వస్తుంది. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి 13 సురేష్. సో ఇట్ విల్ రీడ్ దిస్ రికార్డ్. ఈ రీడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఈ కండిషన్ ఇప్పుడు కూడా అటెండ్ కాలే, ఇంకా నాట్ అటెండ్ ఉన్నాం. సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ రిపీట్, ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ దిస్ ప్రాసెస్ పేర్ అగైన్ ఫర్ నెక్స్ట్ రికార్డ్. ఇది కూడా దీనికి ఏముంది, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది, క్రెడిట్ ఉంది, అకౌంట్ నెంబర్ 3 ఉంది, అండ్ నేమ్ అనేది సురేష్ ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే అసలు ఇవన్నీ ఇక్కడ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది, ఇక్కడ క్రెడిట్ ఉంది కదా. సో ఇట్ విల్ నాట్ మూవ్ దిస్, ఇది మూవ్ అవ్వదు, ఇది ఏం మూవ్ అవ్వదు, ఇక్కడ దాకా రాదు కండిషన్. సురేష్, ఫర్ సురేష్ వీ హ్యావ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్, రైట్. సో డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఫెయిల్ హియర్, కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయ్యింది. ఫెయిల్ అయ్యి డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇట్ విల్ గో టు ఎండ్ ఇఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోద్ది. ఈ లోపల ఏం జరగవు యాక్టివిటీస్ అనేది, ఇట్ విల్ నాట్ మూవ్, ఇట్ విల్ నాట్ రైట్ ఎనీథింగ్. దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ అగైన్ దిస్, ఇట్ విల్ ఎండ్, ఈ పేరా ఎండ్ అయిపోతుంది, ఇట్ విల్ కమ్ అగైన్ టు ఎండ్ రీడ్. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇట్ విల్ గో, ఇట్ విల్ చెక్ హియర్ ఈ వాల్యూ అనేది ఎండ్ అయిందా, ఇంకా కూడా ఎండ్ కాలేదు, ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ వాల్యూ అనేది ఎండ్కి ఈక్వల్ కాలేదు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ రికార్డ్ రీడ్ చేస్తుంది, థర్డ్ రికార్డ్, ఇట్ విల్ గెట్ థర్డ్ రికార్డ్. సో ఇందాక సిచ్యువేషన్ లో మనకు సురేష్ అవుట్పుట్ రాదు, ఇక్కడ చూడండి సురేష్ ఉన్నాడా లేడు, there is no సురేష్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ రీడ్ థర్డ్ రికార్డ్. థర్డ్ రికార్డ్ ఏంటి, we have రమేష్. సో ఫర్ రమేష్ అగైన్ డెబిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది డిబి ఉంది, డిబి దీంట్లో ఇన్ ఫైల్లో రమేష్ we have debit transaction, right here you can see కర్సర్ మూవ్ ఆటోమేటిక్ ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది డైరెక్ట్గా. ఓకే, సో రమేష్ కి డిబి డెబిట్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఈ వాల్యూస్ అన్ని మూవ్ అవుతాయి అవుట్పుట్ ఫీల్డ్ లోకి. దెన్ ఇట్ విల్ రైట్. సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి సమ్ 14 అనేది మూవ్ అయింది, నేమ్ మూవ్, ఇవన్నీ మూవ్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ రైట్ ద రికార్డ్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఫైల్, అంటే రమేష్ ఫైల్ వస్తుంది అవుట్పుట్ లోకి. ఓకే, రమేష్ రికార్డ్ వస్తుంది, సారీ రమేష్ రికార్డ్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ అవుట్పుట్ ఫైల్, ఇక్కడ రైట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ go again, it will come to the end, then it will go to the end of this para, then again it will go to this end read, then it will check ఇంకా ఎండ్ అయిందా, ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అనేది నో. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడే ఇది ఎండ్ అవుతుంది, ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ ఇంకా కూడా ఇప్పటివరకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, ఎండ్ కావాలి, ఫైల్లో రికార్డ్స్ ఇంకా ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ గో టు ఫోర్త్ రికార్డ్, లైక్ దట్ ఇట్ విల్ గో టు లెట్స్ సే we are at 11th record. So it processed Rishi Kumar this record, let's say. So it go to this fourth record. Okay, fourth record. So Santosh we got 2 times here. So what it will happen? It has written extra record also. So actually we have to change bit. We have to do little bit change in the logic. So Santosh అనేది ఏంటంటే, సో 10 రికార్డ్ మనం చేసాం కూడా వరకు అనుకోండి, జస్ట్ అజ్యూమ్. సో లైక్ దిస్, లైక్ 1 2 3 వీ హ్యావ్ ప్రాసెస్ 10 రికార్డ్స్. నెక్స్ట్ వీఆర్ ఎట్ 11th రికార్డ్. ఓకే, సంతోష్ 11th రికార్డ్ అంటే అటెండ్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది ఇక్కడ. యు సీ హియర్ అటెండ్, ఇప్పుడు ఏమైంది, దిస్ లాస్ట్ రికార్డ్ 11th రికార్డ్ దగ్గర ఇట్ విల్ మెట్ దిస్ కండిషన్ అటెండ్, దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ రికార్డ్, రైట్. ఇట్ విల్ మెట్ దిస్ కండిషన్. సో ఎండ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ. Then it will not repeat this why it is coming there. So attend అనేది మూవ్ అవుతుంది, but what is happening is we don't have stop run, it seems. Perform processor para. So read process. Do we have any extra records here? No. So when it read, okay, it will not meet it. After the 11th record it will meet. So 11th record it will process. So 11th record it will process. So when it goes to, when it go for 12th record, okay, ఈ రికార్డ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది అయిన తర్వాత when it go to 12th record, it will not find any record attend that is executed. So it is attend condition. In this case, the condition, this will not go to
this para. It will not write this para. Sorry. Yeah, end అనేది పోయింది. Just we are taking y here. Okay. So when you try for 12th record, it face this, that is end of file. There is no 12th record. Okay. So then it will not perform this para. So it will go to end read. So it will stop this perform logic and it will go to this end of this para, 200 para. Okay, then it will. So here we are doing a mistake here. What we are doing? So after this, we should not have this again. Okay, ఈ ప్రాసెస్ పేరు అనేది సపరేట్గా ఉండదు. ఎందుకంటే this process para we are calling under read para, right? So we are calling this here, and again we are calling. Again we are coded here separately. That's why we are getting extra record. Okay, that's why it is repeating after attend also. It is repeating, and ఈ లాస్ట్ లో ఉన్న రికార్డ్ అనేది మీకు 2 times వచ్చింది. సంతోష్ అనే రికార్డ్ అవుట్పుట్ లో. Sorry. So we have to do code change here. So let me edit. అర్థమైంది ఇక్కడ. We don't need this process para here. So end అయిపోయినాక రికార్డ్ స్టాప్ చేయాలి. We should not process, right? So only 2 paras we have, initial para and read para. Okay. So initial para we open the files. In read para we are processing, and inside read para I am calling process para. Okay. Process para అనేది అయిపోయినాక it will come here completely and it will go to this end of read para. End of read para అంటే it will come here, and end of this read para it will come, it will stop the program. So if you compile and run, you will not get this extra record now. Okay, let's compile and see. Duplicate వచ్చింది last record అనేది, that should go here. Okay, successfully compile, then execute the program. So మనం ఇప్పుడు ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఫైల్ ఈ నేమ్ తో ఉంది. సో ఇఫ్ యూ రన్ అగైన్ యూ విల్ గెట్ JCL ఎర్రర్. ఓకే, JCL ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? ఆల్రెడీ ఫైల్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఫైల్ డిలీట్ చేయాలి, లేదంటే give a new name here. So I'm giving out file 2. Okay, 2 on istunnam. Submitting. Successfully completed. So this is out file 1. Giving star at the end this here to see both the files. So this is out file 2. So out file 1 లో ఇందాక మనకు duplicates వచ్చినాయి కదా, 2 times వచ్చినాయి last record because of logic incorrectly recorded. Now you can see only single record. So సంతోష్ అనేది ఒకేసారి వచ్చింది. Okay, so we have total how many records in this? Total 6 records. 6 ఉన్నాయి transactions. We got 6 outputs here. 6 debit transactions. Okay, anyone has any doubt still? Yeah, if any doubts, I will repeat if anyone do not understand anything. సో ఇక్కడ ఈ పేరా మనం పర్ఫామ్ అంటే ఏంటంటే చేసి మళ్ళీ కంట్రోల్ ఇక్కడికి వస్తుంది, చేసేసి అంటే ఈ యాక్షన్ చేసేసి ఇట్ విల్ కమ్ టు నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే, లైక్ దిస్ పర్ఫామ్ 200. దెన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ డూ దిస్ యాక్షన్, దిస్ కంప్లీట్ యాక్షన్, అండ్ దట్ విల్ కమ్ టు స్టాప్ రన్. ఓకే, ఈ స్టాప్ రన్ కి వచ్చే ముందు ఏమవుతుంది అంటే లైక్ దీంట్లో ఏం చేస్తుంది, ఇది విత్ ఇన్ దిస్ 200 ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ 300 అన్నప్పుడు 300 పేరాలో ఉన్న యాక్షన్ మొత్తం ఇదంతా దిస్ విల్ డూ దిస్ కంప్లీట్ యాక్టివిటీ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ టు హియర్ ఎండ్కి వచ్చేసి సో
సో ఈ 200 కంప్లీట్ అయినాక కంట్రోల్ విల్ కమ్ టు స్టాప్ రన్, ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ అయిపోద్ది. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ లూపింగ్ పర్ఫార్మ్ ఆర్ యూజింగ్ పారాగ్రాఫ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ మనం ఏమంటామంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అవుట్లైన్ పర్ఫార్మ్. ఇదేంటంటే ఫర్ దిస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ పారాగ్రాఫ్. సో పేరా లోపల రాస్తుంది డైరెక్ట్ గా. సో ఈ పర్ఫార్మ్ కి ఆ పర్ఫార్మ్ కి డిఫరెంట్ చూడండి. సో ఇఫ్ యూ డూ ఫైండ్ అండ్ పర్ఫార్మ్ యూ కెన్ సీ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ లైక్ పర్ఫార్మ్ పేరా నేమ్, పర్ఫార్మ్ పేరా నేమ్, హియర్ పర్ఫార్మ్ పేరా నేమ్. ఓకే, లైక్ దట్ వీ హ్యావ్. సో ఇదేంటి ఇక్కడ పేరా నేమ్ ఏం లేదు, మనం డైరెక్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ కండిషన్ పర్ఫార్మ్ అంటిల్ డైరెక్ట్. సో వితౌట్ పేరా నేమ్ వీ కెన్, పేరా నేమ్ ఈజ్ ఆప్షనల్. సో ఇలా రాస్తే మనం ఏమంటాం దీన్ని, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్లైన్ పర్ఫార్మ్. ఓకే, సేమ్ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఈ పేరాని మీరు ఇలా అనుకోవచ్చు, పర్ఫార్మ్ ఎన్ టైమ్. నేను ఇది ఎన్ టైమ్స్ చేయాలని ఈ పేరాగ్రాఫ్స్ ఈ ఆపరేషన్ అనేది 5 times అనుకుంటున్నాను. పర్ఫార్మ్ ఎన్ అంటే 5 times, ఏదో నెంబర్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఈ పేరాని నేను 5 times చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇట్లా సేమ్ యూ కెన్ డూ హియర్ పర్ఫార్మ్ 5 times అని సింపుల్ రాయొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ పేరా నేమ్ ఉంది, ఇక్కడ పేరా నేమ్ లేదు, డైరెక్ట్ పర్ఫార్మ్ ఉంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్లైన్ పర్ఫార్మ్. సో దీనికి మ్యాచింగ్ వీ హ్యావ్ ఎండ్ పర్ఫార్మ్ ఉంటుంది దీనికి. ఇట్ విల్ హ్యావ్ మ్యాచింగ్ ఎండ్ పర్ఫార్మ్ హియర్, బట్ దిస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎండ్ పర్ఫార్మ్, దిస్ విల్ నాట్ నీడ్ దట్. సో జస్ట్ ఇక్కడ పేరా రాస్తాము, ఈ పేరా ఏదైతే ఉందో ఈ పేరాని సపరేట్ గా మనం కోడ్ చేస్తాం. ఈ పేరా ఇనిషియల్ పేరా ఏదైతే ఉందో దీన్ని సపరేట్ గా కోడ్ చేస్తాం. అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీస్, ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ వి జస్ట్ రైట్ ఎ ఎండ్ పేరా. సో ఈ పేరా నేమ్ రాసి జస్ట్ వి పుట్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఎగ్జిట్ అని పెడతాం అంతే. సో ఇది కూడా మ్యాండేటరీ కాదు, రైట్ సైడ్ ఎగ్జిట్ కీవర్డ్ కూడా మ్యాండేటరీ కాదు, జస్ట్ రైట్స్ యూ కెన్ జస్ట్ కోడ్ లైక్ దిస్, ఇలా రాయొచ్చు అంతే. సో దిస్ ఈజ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పేరా, దిస్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ దట్ పేరా. ఓకే, అర్థమైందా? ఆర్ యు ఆల్ అండర్స్టాండింగ్? అర్థమైంది సార్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను ఈ ఫైల్ సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఓకే సార్. Yeah, so whoever have interview schedule, just remind me on the same day also. I may forgot. If you don't remind on the same day also. So Monday రేపు ఎవరుకునే నాకు రిమైండ్ చేయండి రేపు మార్నింగ్ ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, thank you all for joining. We can connect again tomorrow. Okay. So tomorrow onwards we will start SQL and DB2. Okay. 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 And one more thing, సో మీకు కాల్స్ వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ కాల్ దెమ్ యాజ్ సార్ ఆర్ మేడం అనొద్దు. సో ఐటీలో ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ వీ కాల్ ఎవ్రీ వన్ విత్ నేమ్ ఓన్లీ. మేనేజర్ అయినా కంపెనీ సీఈఓ అయినా కానీ పేరు పెట్టే పిలవాలి. ఓకే, మీరు ఒక సార్. సో వెన్ దే కాల్ ఇఫ్ యూ సే లైక్ ఎస్ సార్ యా టెల్ ఇట్లా అంటే దే విల్ గెట్ డౌట్. సో యూ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ఐటీ, సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ దట్ దే ఫీల్. ఓకే, రిమెంబర్ దట్ డోంట్ యూస్ ద వర్డ్ సార్ మ్యామ్ లైక్ దట్. ఓకే, Okay. రైట్. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్. బై. Have a good weekend. Thank you, Mr.